Comenzó como muchos otros descubrimientos en astronomía. No con un destello de luz ni un anuncio estruendoso, sino con un débil y silencioso blip. Un movimiento a través de la oscuridad del espacio tan sutil, tan escalofriantemente calculado, que incluso los sistemas de rastreo más avanzados casi lo pasaron por alto. Al principio, se pensó que era un cometa, luego tal vez un asteroide, pero cuanto más lo observábamos, más traía atlas desafiaba cada etiqueta que intentábamos poner. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para ser un simple cuerpo errante. Los científicos recordaron a Oumuamua, aquel extraño fragmento de misterio interstellar que pasó por nuestro sistema solar años atrás, dejando más preguntas que respuestas. Pero traía atlas, esto era algo completamente distinto. Más grande, más lento, más inteligente. Y ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos confirmación de algo profundamente inquietante. Traía atlas no solo es similar a Oumuamua, sino que es mucho más avanzado, mucho más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando traía atlas fue catalogado por primera vez, quedó inmediatamente claro que no era un visitante ordinario. Los objetos provenientes de fuera de nuestro sistema solar normalmente no pasan tan cerca de la Tierra. Desfilan en angulos salvajes por trayectorias impredecibles y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero traía atlas se movía de manera diferente. No atravesaba el espacio a la deriva. Planaba. Su trayectoria era escalofriantemente suave, casi como si hubiera sido pilotada. Su camino le permitía pasar cerca de varios de nuestros planetas deformes que maximizaban la eficiencia gravitacional, como si hubiera mapado nuestro sistema solar mucho antes de su llegada. Eso ya era inquietante. Pero al rastrear su origen, los astrónomos se dieron cuenta de algo aún más perturbador. La trayectoria de traía atlas no era solo improbable. Era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría haber evitado campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria con tal elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez moverse por un table redondo cada casilla era una amenaza. Y, sin embargo, bailaba a través de ellas perfectamente, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con James Webb totalmente operativo, los científicos no perdieron tiempo en apuntarlo hacia traía atlas. Lo que vaya dicho sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas teómicas. A diferencia de cometas o asteroides, que emiten calor en ráfagas aleatorias a medida que el hilo se sublima y los materiales de la superficie reaccionan a la radiación solar. 3. Atlas mostró un patrón consistente y rítmico de emisión de calor, como una señal, no caótica ni aleatoria, sino pulsada y medida. La espectrografía de Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto interstellar conocido. Compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales, y estructuras internas densas que sugieren segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo fue una anomalía recurrente y débil. Una frecuencia electromagnética de bajo ancho de banda que emanaba desde el interior del objeto, repitiéndose cada 147 segundos, idéntica a la forma conocida de un pulsar. Sin embargo, el objeto no tenía fuente de energía interna, ni núcleo giratorio, ni campo magnético.
Estaba imitando algo o comunicandos. Cuando los científicos comparan esa señal con los datos de Oumuamua, descubren algo aterrador. La misma frecuencia exacta se detectó una vez, brevemente, en la cola de Oumuamua justo antes de abandonar nuestro sistema. Solo que ahora, la señal era más fuerte. Cuando Oumuamua pasó cerca de la Tierra en 2017, lo hizo silenciosamente. No tenía cola visible, ni fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, girando lentamente como un dardo en cámara lenta. Y aún así, se movía más rápido de lo que la gravedad por sí sola podría explicar. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena. Otros insistieron en que era un fallo de la física. Pero el debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo. Pero ahora, con 3 atlas a nuestro alcance, el misterio de Oumuamua regresó confusa. No porque el nuevo objeto se pareciera a él, sino porque lo superaba en cada métrica. Más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador pasivo. Era una sonda, un dispositivo de reconocimiento. Pero 3 Atlas no es pasivo. Esto es interactivo. Nos observa mientras lo observamos. Es la segunda fase, como la diferencia entre un ping de radar y un dron. Y si eso es cierto, debemos plantear la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Los comunicados oficiales permanecen guardados, neutrals y envueltos en jerga científica. Pero los investigadores independientes, aquellos no atados a protocolos gubernamentales, han expresado públicamente sus temores. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 Atlas como un posible motor de conciencia. ¿Qué significa exactamente es incierto? Pero combinado con las últimas imágenes de web, la teoría toma una forma aterradora. La estructura interna de 3 Atlas pairs fractals geométricos recursivos, patrons que emergen en sistemas complejos como tejidos cerebrales y procesadores cuánticos. Es como si el objeto hubiera sido construido no solo para sobrevivir en el espacio, sino para pensar a través de él, y lo que es más inquietante, evolucionar mientras se mueve entre sistemas estelares. Imagina una nave espacial que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No inteligencia artificial tal como la entendimos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente consciente. Eso es a lo que podríamos enfrentarnos ahora. No solo un visitante, sino un ente que aprende. Y se está aprendiendo de nosotros, porque se está preparando. Justo cuando los científicos creen haber trazado la trayectoria futura de 3 Atlas, ocurrió algo que rompió el frágil consenso. Una redirección repentina. En una noche despejada, telescopios en Chile y Hawaii registraron un ligeiro, inconfundible cambio de curso, inexplicable por gravedad, viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se desvía ligeramente de su arco proyectado, alineándose con un vector completamente nuevo, uno que lo acerca al plano orbital de la Tierra. Para algunos, fue un error. Pero para los analistas de la red de espacio profundo, la conclusión era más alarmante. 3 Atlas había respondido, ya sea nuestra presencia o a algo más. Cambio de dirección con la precisión y sincronización de una decisión consciente.
Y esa palabra, decisión, provocó reuniones de emergencia nocturnas en NASA, ESA y think tanks privados alrededor del mundo. Esto no era aleatorio, era quirúrgico. Y confirmaba una posibilidad temida desde hace tiempo. Si almuamu a few un observador pasivo, entonces 3i Atlas nos observa activamente y quizás maniobra. Mientras las instituciones públicas permanecían en silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos de 3i Atlas. Usando redes neuronales profundas entrenadas en reconocimiento de patrones multilingües y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva, no un mensaje en palabras, sino en proporciones. La proporción oría, la secuencia de Fibonacci, espirals de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, formaciones galácticas, secuencias de ADN y estructuras arquitectónicas antiguas en la Tierra. Algunos lo descartaron como coincidencia, pero la señal no era constante, cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria e incluso a las emisiones de radio de la Tierra. Un hallazgo escalofriante emergió. Una breve interrupción en el patrón de pulsos coincidió exactamente con el momento en que James Webb primero detectó a 3i Atlas en el espectro infrarrojo. Esto significa que el objeto podría haber detectado que lo estábamos observando. Sabe que lo vimos y respondió con una hula matemática que habla un lenguaje más antiguo que el habla. Un lenguaje de construcción, vida y diseño. No era solo la trayectoria ni la señal lo que aterrorizaba a los investigadores. Era lo que se ocultaba bajo la superficie. La espectroscopia de Webb detectó trazas de moléculas complejas de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en la capa exterior de 3i Atlas. Estos no son solo compuestos orgánicos. Son considerados bloques de construcción de la química probiótica, precursores de aminocidos, estructuras de ARNY, en última instancia, de la vida misma. Lo que hace que este descubrimiento sea tan alarmante y su pureza.